El corazón de Javier latia como un tambor despacado mientras caminaba por las calles de Granada, con el sol derramándose como mil sobre los adoquines. La Alhambra, majestuosa y eterna, es alzaba en la distancia, testigo silencioso de un amor que había desafiado todo prejuicios, susurros y el peso de las tradiciones. Hoy, frente a sus amigos más cercanos, Javier diría sí a Miguel, el hombre cuya sonrisa lo había deslumbrado desde el primer día. Habían pasado 3 años desde que se conocieron en un café del Albayazín. Miguel, con su porte seguro y su risa fácil, había entrado en la vida de Javier como un huracán. Era un fotógrafo freelance, siempre con una cámara colgada al cuello, capturando la belleza efímera de Granada. Javier, un restaurador de arte de 28 años, había sentido atraído no solo por su carisma, sino por la forma en que Miguel parecía ver el mundo, con una pasión que lo hacía todo más brillante. Pero esa noche, la noche de su boda, algo cambiaría para siempre. La ceremonia fue sencilla, en un patio andaluz lleno de jasmines. Los amigos reían, el vino tinto fluía y la guitarra flamenca lenaba, el air con acordes que parecían cantar historias de amor y perdida. Javier, vestido con un traje azul oscuro, no podía apartar los ojos de Miguel. Su prometido, de 30 años, lavaba un traje color crema que resaltaba su piel broncida. Cuando intercambiaron los votos, la voz de Miguel tembló ligeramente, y Javier lo atribuyó a la emoción. Te amaré siempre, pase lo que pase, dijo Miguel, y Javier sintió que el mundo entero se detenía. La recepción terminó tarde, con los invitados bailando bajo las estrellas. Javier y Miguel se escaparon al fin, tomados de la mano, hacia la suite de un hotel boutique, con vistas a la Alhambra. La habitación estaba iluminada por velas, y el aroma a lavanda flotaba en el aire. Javier, con el corazón lleno, se acercó a Miguel para besarlo, pero algo en la mirada de su esposo lo detuvo. Había una sombra en esos ojos oscuros, un destello de miedo que Javier no había visto antes. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero tenida de preocupación. Miguel sonrió, esa sonrisa perfecta que siempre lo desarmaba. Todo está perfecto, amor. Solo déjame preparar. Mientras Miguel desaparecía en el baño, Javier se sentó en la cama, mirando las luces de Granada a través de la ventana. Algo en su interior se removió, una intuición que no podía explicar. Minutos después, Miguel salió, envuelto en una bata de seda. Javier se levantó, dispuesto a abrazarlo, pero cuando Miguel dejó caer la bata, el mundo de Javier se detuvo. Sobre el pecho de Miguel, una cicatriz irregular atravesaba su piel, como si alguien hubiera intentado borrar una parte de él. No era solo la marca, era la forma en que Miguel lo miraba, como si esperara un veredicto. Javier sintió un frío helado recorrer su espalda. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente el hombre con el que acababa de casarse? Javier no podía apartar la vista de la cicatriz. Era profunda, irregular, como si hubiera sido hecha con rabia. Miguel, inmóvil, parecía esperar una reacción. Sus ojos oscuros buscando los de Javier con una mezcla de súplica y desafío. El silencio en la habitación era ensordecido, roto solo por el lejano canto de un búho. ¿Qué es esto, Miguel? La voz de Javier salió temblorosa. No por miedo,
sino por la repentina certeza de que había algo que no sabía sobre el hombre que amaba. Miguel se sentó en la cama, cubriendo la cicatriz con una mano, como si pudiera ocultarla ahora. No quería que lo vieras así no esta noche. Su voz era baja, casi un susurro. Entonces cuando Javier se acercó, su corazón dividido entre la confusión y el deseo de entender. Somos esposos ahora. No hay secretos entre nosotros, ¿verdad? Miguel apartó la mirada, y por primera vez, Javier vio algo que nunca había notado: vulnerabilidad. El hombre que siempre parecía invencible, el que reía ante cualquier problema, ahora parecía pequeño, frágil. Y es una larga historia, Javier. Why no y es bonita? Cuéntamela, insistió Javier, sentándose a su lado. Quiero saberlo todo. Miguel respiró hondo, como si estuviera reuniendo courage. Nací en un pueblo pequeño, en las afueras de Córdoba. Mi familia era tradicional, por decirlo suavemente. Cuando tenía 16 años, les dije que era gay. Pensé que me entenderían, que el amor que siempre me habían predicado se extendería a mí. Pero no fue así. Hizo una pausa, sus trazando las cicatrices inconscientemente. Mi padre él no lo aceptó. Una noche, después de una discusión, perdió el control. Me atacó con un cuchillo de cocina. Dijo que prefería ver muerto a vivir en pecado. Sobreviví de milagro, pero esta cicatriz es un recordatorio de que mi propia sangre me rechazó. Javier sintió que el air se lo escapaba. Quería abrazar a Miguel, pero algo en su postura lo detuvo. Había más en la historia, lo sabía. No volví a casa después de eso, continuó Miguel. Me fui a Granada, trabajé en lo que pude. Me sobre mi edad para sobrevivir. Aprendí a sonreír, a esconder el dolor. Pero nunca hablé de esto, Javier. En I siquiera contigo. No quería que me vieras como alguien roto. Javier tomó su mano, apretándola con fuerza. No estás roto. Eres el hombre que amo. Pero, ¿por qué no me lo contaste antes? Miguel lo miró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Porque tenía miedo de que me dejaras. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier intentaba procesar lo que Miguel le había revelado, pero cada vez que miraba a su esposo, veía las cicatrices en su mente, un recordatorio de un pasado que no podía ignorar. No era solo la marca física, era el peso de lo que significaba. Miguel había lavado esa carga solo durante años. Intentaron mantener la normalidad. Pasaban por el sacramento, tomaban café en plazas llenas de vida, pero había una tensión nueva entre ellos. Javier quería ayudar, pero no sabía cómo. Miguel, por su parte, parecía más reservado, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el frágil equilibrio que habían construido. Una tarde, mientras restauraba un cuadro antiguo en su taller, Javier recibió una llamada. Era Carmen, una amiga cercana que había estado en la boda. Su voz sonaba urgente. Javier, tenemos que hablar. Y es sobre Miguel. ¿Qué pasa? Preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. No quiero alarmarte, pero es algo extraño. Encontré una vieja noticia en internet de un pueblo cerca de Córdoba. Hablaba de un chico que desapareció después de un altercado con su familia. La descripción encaja con Miguel. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo, Carmen? No estoy segura,
Pero creo que Miguel no te ha contado todo. Hay rumores de que ese chico hizo algo antes de desaparecer. Algo grave. Esa noche, Javier confrontó a Miguel. Estaban en su pequeño apartamento en el Albayazín, con las luces de Granada brillando a lo lejos. Carmen me habló de una noticia, dijo, su voz firme pero cargada de dolor. ¿Hay algo más que no me explica? Miguel palideció. No sé de qué hablas. No me mientas, Miguel. Javier alzó la voz, incapaz de contenerse. ¿Qué pasó realmente en ese pueblo? ¿Qué hiciste? Miguel se levantó, caminando hacia la ventana como si quisiera escapar. No hice nada malo, Javier. Pero hay cosas que no puedo ver. Miguel finalmente cedió. Y la historia que contó hizo que Javier se sintiera atrapado entre el amor y la duda. Después del ataque de su padre, Miguel no solo había huido, había jurado nunca volver a ser una víctima. En su desesperación por sobrevivir, se involucró con personas peligrosas, gente que operaba en los márgenes de la ley. Robos pequeños, estafas, cualquier cosa que le diera dinero para comer. Pero una noche, todo salió mal. Estábamos en un almacén, dijo Miguel, su voz apenas un susurro. Íbamos a vender unas joyas robadas. Pero el comprador nos traicionó. Hubo un enfrentamiento y algún murió. No fui yo, Javier, lo juro. Pero estaba allí. Y cuando la policía llegó, yo no estaba. Fue y nunca mira atrás. Javier lo escuchaba, incapaz de procesar la magnitud de lo que oía. El hombre que amaba. El hombre con el que había jurado compartir su vida. Tenía un pasado que lo perseguía como un fantasma. Por eso nunca hablas de tu familia? Por eso cambias de tema cuando te pregunto por tu pasado? Miguel asintió, sus ojos fijos en el suelo. No quería que esto te tocara. Quería empezar de cero contigo. Pero no puedo cambiar lo que fui. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Javier se sintió traicionado, no por los secretos en sí, sino por la distancia que ahora los separaba. Quería creer en Miguel, en su amor, pero la duda era como una grita que se agrandaba con cada palabra no dicha. Esa noche, Javier durmió en el sofá, incapaz de compartir la cama con Miguel. Por primera vez, se preguntó si su matrimonio había sido un error. Los días se convirtieron en semanas, y la relación entre Javier y Miguel se volvió frágil, como una cuerda a punto de romperse. Javier seguía amando a Miguel, pero la confianza se había fracturado. Cada sonrisa de Miguel, antes un refugio, ahora parecía esconder algo más. Sin embargo, Javier no podía dejarlo ir. Había algo en la forma en que Miguel lo miraba, en la vulnerabilidad que ahora mostraba, que lo mantenía anclado. Una noche, mientras caminaban por las calles del Rialejo, Miguel tomó la mano de Javier con fuerza. No puedo cambiar el pasado, dijo, pero puedo prometer el futuro. Quiero ser el hombre que mereces, Javier. Déjame demostrártelo. Javier lo miró, buscando en sus ojos la verdad. No sé si puedo confiar en ti otra vez, pero quiero intentarlo. Decidieron buscar ayuda. Se inscribieron en terapia de pareja, algo poco común en su círculo, pero que ambos sabían que necesitaban. En las sesiones, Miguel habló por primera vez de su trauma, de la vergüenza que lo había perseguido desde adolescente. Javier, a su vez, confesó su miedo a ser herido, su lucha por reconciliar al Miguel que amaba con el hombre que ahora conocía.
Poco a poco, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. No fue fácil. Hubo días en que Javier sentía que no podía seguir. Días en que Miguel se encerraba en sí mismo. Pero también hubo momentos de luz. Una risa compartida en un café, una caricia furtiva bajo la mesa, un amanecer visto desde la Alhambra, tomatoes de la mano. Justo cuando parecía que podían sanar, el pasado de Miguel regresó con fuerza. Una mañana, mientras Javier trabajaba en su taller, dos hombres de traje oscuro aparecieron en la puerta. Eran detectives, investigando un caso antiguo relacionado con el incidente en el almacén. Alguien había dado un soplo, y el nombre de Miguel estaba en la lista. Javier sintió que el mundo se derrumbaba otra vez. Cuando confrontó a Miguel, este no lo negó. Pensé que estaba enterrado, dijo, su voz quebrada. Pero nunca se escapa del pasado, ¿verdad? Los días siguientes fueron un caos. Miguel fue interrogado, pero no había pruebas suficientes para arrestarlo. Sin embargo, la prensa local se hizo eco de la historia, y los rumores comenzaron a circular por Granada. Javier, atrapado en el centro de la tormenta, tuvo que enfrentarse a las miradas de sus amigos, las preguntas de sus colegas. Pero lo que más lo atormentaba era la duda. Había elegido amar a un hombre que nunca podría ser completamente suyo. Una noche, Miguel lo llevó a la cima de una colina con vistas a la ciudad. Bajo las estrellas, lo entregó una carta. Lila cuando estés listo, dijo. Y es todo lo que soy, todo lo que he sido. Si después de esto quieres dejarme, lo entendrá. Javier abrió la carta esa misma noche. En ella, Miguel había escrito cada detalle de su vida, sus errores, sus miedos, sus esperanzas. Terminaba con una súplica. No te pido que me perdones, solo que me veas como el hombre que intenta ser mejor por ti. Javier pasó días reflexionando sobre la carta. Cada palabra era un pedazo de Miguel, un hombre que había luchado contra un mundo que lo rechazó, que había encontrado, en el amor de Javier, una razón para seguir adelante. No era perfecto, pero ¿quién lo era? Javier sabía que él también tenía sus propios demonios, sus propias inseguridades. Amar a Miguel significaba aceptar las cicatrices, tanto las visibles como las que llevaba en el alma. Una tarde, Javier llevó a Miguel al mismo patio andaluz donde se habían casado. No había jasmines esta vez, solo ellos dos, y el silencio de la tarde. Te amo, dijo. Javier, su voz firme. No porque seas perfecto, sino porque eres tú. Y quiero que enfrentemos esto juntos. Miguel Loro, algo que rara vez hacía. Se abrazaron. Y por primera vez en meses, Javier sintió que podían construir algo nuevo. No sería fácil. El pasado de Miguel siempre estaría allí, como una sombra. Pero también estaba su amor, más fuerte que cualquier cicatriz. Decidieron mudarse a Sevilla, buscando un nuevo comienzo lejos de los rumores de Granada. Miguel dejó la fotografía y comenzó a trabajar con una ONG que ayudaba a jóvenes LGBT en situación de riesgo. Javier, por su parte, abrió un pequeño taller de restauración, donde seguía dando vida a obras de arte olvidadas. El amor no borra el dolor, pero puede transformarlo. Javier y Miguel aprendieron que las cicatrices, visibles o no definen a una persona. Lo que importa es la valencia de seguir adelante, de elegir el amor incluso cuando el mundo parece estar en contra.
Y cada noche, cuando se acostaban juntos, Javier miraba a Miguel y veía no solo la cicatriz, sino al hombre que había elegido amarlo. Contado su corazón.